Willkommen bei Auto Reviews, deinem Kanal für ehrliche und aktuelle Autotests. Heute werfen wir einen genauen Blick auf den Kia Sorento Hybrid 2025. Dieses SUV kombiniert modernes Design, großzügigen Innenraum und effizient Hybrid-Technologie, eine interessante Option für alle, die Platz, Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem Paket suchen. Das Außendesign des 2025 Sorento Hybrid ist selbstbewusst und elegant. Mit scharfen Linien, einem markanten Coolergrill und neu gestalteten LED-Scheinwerfern wirkt das Fahrzeug hochwertig und gleichzeitig sportlich. Die Seitenlinie ist klar gezeichnet, das Heck modern mit schlanken Rücklüften und einer kraftvollen Haltung auf der Straße. Trotz seiner Großwerk der Sorento nicht übertrieben bullig, sondern ausgewogen und stilvoll. Im Innenraum überzeugt der Sorento mit einem durchdachten Layout und viel Platz für bis zu 7 Passagiere. Schon in der ersten und zweiten Sitzreihe ist das Rahmenangebot beeindruckend. Auch in der dritten Reihe können Erwachsene für kurze Strecken bequem sitzen, was ihn zu einem echten Familienfahrzeug macht. Die Sitze sind bequem, gut geformt und bieten in höheren Ausstattungsvarianten sogar Sitzheizung und Belüftung. Das Armaturenbrett ist modern gestaltet mit einem digitalen Kombi-Instrument und einem großen Touchscreen in der Mitte, über den Navigation, Medien, Fahrzeugdaten und vieles mehr gesteuert werden. Das System ist intuitiv bedienbar, unterstützt kabelloses Apple CarPlay und Android Auto und bietet eine gute Reaktionsgeschwindigkeit. Hochwertige Materialien und eine saubere Verarbeitung sorgen zusätzlich für ein angenehmes Fahrgefühl. Beim Thema Stauraum spielt der Sorento seine Stärken aus. Selbst mit aufgestellter dritter Sitzreihe bleibt noch Platz für kleiner Einkauf oder Taschen. Werden die hinteren Sitze umgelegt, entsteht ein großer, ebener Laderaum, ideal für Reisen, Großeinkauf oder den transportsperriger Gegenstand. Viele praktische Bläden, Weckerhalter, USB-Anschluss und eine kabellose Ladestation machen den Innenraum alltagstauglich und familienfreundlich. Unter der Haube arbeitet ein Hybridantrieb, der aus einem Benzinmotor und einem Elektromotor besteht. Dies Kombination sorgt für einen ruhigen, effizienten und gleichzeitig kraftvollen Antrieb. Besonders im Stadtverkehr fährt der Sorento oft rein elektrisch, was den Verbrauch deutlich senkt. Auch auf der Autobahn zieht sich das SUV souverän und leise. Der Übergang zwischen Elektro- und Benzinbetrieb ist kaum spürbar und das Fahrverhalten angenehm ausgewogen. Für Sicherheit ist ebenfalls gesorgt. Kia stattet den Sorento Hybrid mit einer ganzen Reihe von Assistenzsystemen aus, darunter ein Notbremsassistent, Spurhalthilfe, Totwinkelwarner und ein adaptiver Tempomat. Auch ein 360-Grad-Kamera-System und eine Einparkhilfe sind je nach Ausstattung verfügbar. Der Kia Sorento Hybrid 2025 ist ein rundum gelungenes SUV mit viel Platz, moderner Technik und effizientem Antrieb. Besonders für Familien oder Vielreisende ist eine interessante Wahl, die Komfort und Nachhaltigkeit clever verbindet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal Auto Reviews zu abonnieren, keine weiteren Autotests zu verpassen. Danke fürs Zuschauen.